আমি যদি বাংলা বাজারের কলেজে পড়াতাম না থ্রু আউট মাই লাইফ, আমার কিছু মনেই হতো না। আমি তোমাকে অনেকদিন আগে ছুটি দিয়ে দিতাম, কারণ শিডিউল শেষ হয়ে গেছে। I have got no obligation to teach people like you. এই দুটোর নাম বলতে হবে আর এইটার নাম বলতে হবে। লেট মি সি, ট্রাই। আমি জানি কেউ কিছু পারবে না। মাঝখানের গোল চাকাটার নাম বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ধর পাগল, chorda tympani nerve. Why it is being called as chorda tympani? Because this nerve, this branch of facial nerve has got a short course in relation to the tympanic cavity. It has a short segment in relation to the tympanic cavity. What is the name of this disc? This is nothing but the eardrum. Eardrum, কানের পর্দা, বুঝেছো? এইটা কানের পর্দা। এখানে এইরকম ভাবে এরকম একটা বোন থাকে, বোনটার নাম ম্যালিয়াস, বুঝেছো? very much within the tympanic membrane. Tympanic membrane, is it unilaminar, bilaminar or trilaminar? Yes, trilaminar. Tympanic membrane, এই যে সলিড টিস্যুটা দেখছো, tympanic membrane, it is trilaminar. From outside inwards, the laminar. এই কিসের জন্য হাসছো গো তুমি? এই সামনে আসো তো, সামনে আসো। এই যে তুমি, ইয়েস তুমি, হ্যাঁ তুমি চলে এসো। না তুমি নয়, সামনে এসো। অপদার্থ, আবার হাসছি, ব্যাগটা নিয়ে চলে এসো সামনে। অপদার্থ পরেও না, আবার দাঁত বের করছে, ইডিয়েট কাইকা। chorda tympani nerve crosses the root of the handle of malleus. এইখানে আসো, একেবারে সামনে। হ্যাঁ, তুমি এবার ডেফ আর মিউট হয়েই থাকো, তোমার কিছু শোনারও দরকার নেই, তুমি কানে তুলেও বুঝতে পারো দরকার হলে। ইডিয়েট কাইকা। chorda tympani nerve runs through the tympanic membrane. বাইরে it is lined by skin, ভেতরে tympanic mucosa, মাঝখানে to support the membrane fibrous tissue আছে। Within that fibrous tissue lies the handle of malleus. malleus বলে যে বোনটা আছে, one of the ear ossicles, ওর হেড আছে, নেক আছে, বুঝেছো? তারপরে ম্যানুব্রিয়াম আর হ্যান্ডেলটা আছে, ওই হ্যান্ডেলটা বসে থাকে। and root of the handle is being crossed by the chorda tympani. তাহলে এটা দেখতে কিরকম? It is more or less a circular disc, tympanic membrane, and the chorda tympani courses like this. It seems as a cord of this circular disc. Cord. তোমরা এমন অপদার্থ, you do not know the geometry even. একটা সার্কেলের ডায়ামিটার থাকে, রেডিয়াস থাকে, কর্ড থাকে। You never ask yourself why this nerve is being called as the chorda tympani. It is like a cord in the circular tympanic membrane, discoid tympanic membrane. এটা তো মনে রাখতেই হবে। tympanic membrane যদি রাপচার হয়, ফুটো হয়, because of chronic suppurative otitis media, there is every chance of involvement of the chorda tympani. Tympanic membrane rupture, perforation is very common, কারণ otitis media is fairly common. এবার এই দুটো জায়গার নাম কি? এই দুটো পেছনটার নাম হচ্ছে posterior canaliculus for the chorda tympani. Nature is very prudent, since this nerve is very important. As it leaves the fascial, the nerve is being housed within a minute bony canal, being called as the posterior canaliculus for the chorda tympani. As it leaves the tympanic membrane, it is again housed within a bony canal,
being called as anterior canaliculus of the chorda tympani. And that anterior canaliculus will end here in a fissure being called as the petrotympanic fissure. Through that fissure, the chorda tympani will leave. The petrous temporal will be entering the infratemporal fossa, where it will join the lingual nerve at an acute angle, delivering all the fibers of chorda tympani into the lingual. Lingual will be entrusted with the duty of carrying chorda tympani fibers to the submandibular, sublingual salivary glands, visceromotor fibers, the special sense of taste to the anterior two-thirds of the tongue. বলার নেই, মানে কিছুই বলার নেই। পরীক্ষা দুদিন পরে যা জিজ্ঞেস করি তাই বলতে পারে না। তাহলে টিম্প্যানিক সেগমেন্ট হলো, ম্যাস্টয়েড সেগমেন্ট হলো। chorda tympani is a very important branch. Next, after the stylomastoid foramen begins the extracranial part of the nerve. ঠিক আছে, extracranial part of the nerve, short একটা segment আছে between the parotid and the stylomastoid. That part gives two branches, a digastric branch supplying the posterior berry of digastric stylohyoid, and an auricular branch, posterior auricular branch supplying the auricularis posterior superior muscle. Then it enters the parotid gland. Within the parotid its fate বলা হয়েছে, আমি আর বলবো না। ঠিক আছে, within the parotid ultimately the facial nerve will divide initially into two trunks, temporofacial, cervicofacial. The trunks will reunite, ঠিক আছে, and will give rise to the temporal, zygomatic, buccal, mandibular, marginal mandibular, cervical, and will supply the muscles of facial expression, ঠিক আছে, plus the anterior part of the scalp muscles, তাদেরকে সাপ্লাই করবে via the temporal branch. এবার এই ফেসিয়াল নার্ভটা এখানে যদি ইনজুরি হয়, মিয়েটাল সেগমেন্ট এখানে হতে পারে, ডিস্টাল টু দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন হতে পারে, এইখানে হতে পারে, আবার এইখান দিয়ে যখন এলো এখানে হতে পারে। ফেসিয়াল নার্ভ ট্রাঙ্ক ক্যান বি ইনজিওর্ড, যেহেতু একটা লং কোর্স আছে, অনেক জায়গায় ইনজুরি হতে পারে। মিয়েটাল সেগমেন্ট, সেখানে ইনজুরি হলো, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট ইনজুরি হলো, ডিস্টাল টু দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন ইনজুরি হতে পারে, ঠিক আছে, ম্যাস্টয়েড সেগমেন্টে ইনজুরি হতে পারে, ডিস্টাল টু দিস বেন্ড জাস্ট অ্যাবভ দ্য chorda tympani এখানে হতে পারে, আবার এইখানে হতে পারে, এইখানে হতে পারে। তাহলে অনেকগুলো জায়গায় ইনজুরি হতে পারে। ইনজুরি হলে হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্টস, ঠিক আছে, হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্টস বইয়ে 1, 2, 3, 4 বলে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিতে সব লেখা আছে, ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে। ফেসিয়াল মাসেলস সবসময় প্যারালিসিস হবে। লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ পলসি, ফেসিয়াল নার্ভটা লিশন হচ্ছে, তো কাজে এটা এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন। এবার এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন হলে ইপসিল্যাটারাল প্যারালিসিস হবে of the muscles supplied by the facial nerve, তাহলে ফেসিয়াল মাসেলস প্যারালিসিস হবে। along with that আর কি হয় দেখবে বইয়ে লেখা আছে, আমি সব বলতে পারি কিন্তু আমি বলবো না, আমার এটা ইচ্ছে নেই, তার কারণ আমার বলতে ভালো লাগছে না। যারা পড়ে না কিছু তাদের জন্য আমার গলা ফাটানোর কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে। দেখো এইখানে যদি ইনজুরি হয়, এইখানে যদি ইনজুরি হয়, এখানে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে all the branches of facial nerve will be affected. The greater superficial petrosal nerve, the chorda tympani, the facial nerve trunk সব গেল, তাহলে ডিজাস্টার, রেজাল্ট উইল বি ডিজাস্টার। কি ডিজাস্টার বইয়ে লেখা আছে, আমি বলবো না, জানলেও বলবো না। এখানে যদি লিশন হয়, এখানে যদি লিশন হয়, ডিস্টালি সব গেল, ডিস্টালি সব গেল, কিন্তু এটা বেঁচে যাবে, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভটা বেঁচে যাবে, তাই না, ওইটা বেঁচে যাবে।
আচ্ছা, যদি এখানে হয়, রেজাল্টটা একই রকম, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভটা বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি এইরকম জায়গায় হয়, লো ডাউন ইন দ্য ম্যাস্টয়েড সেগমেন্ট, এখানে একটা ব্রাঞ্চের কথা আমি বলিনি, এইরকম জায়গায় একটা ব্রাঞ্চ, এরকম ছোট্ট ব্রাঞ্চ আছে, বুঝলে, একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ আছে, এই ছোট্ট ব্রাঞ্চটা একটা ইম্পর্টেন্ট মাসেলকে সাপ্লাই করে, বলো, স্টেপিডিয়াস। তার কারণ ইন রিলেশন টু দ্য ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য ফেসিয়াল ক্যানাল, এই যে ফেসিয়াল ক্যানাল আছে, এর যে ভার্টিক্যাল পার্ট আছে, এই যে ভার্টিক্যাল পার্ট, এখানে আমরা একটা এরকম ছোট্ট একটা পিরামিড দেখতে পাবো, পিরামিড, আর তাতে একটা ফুটো দেখতে পাবো, সব দেখা যায়। এটার নাম হচ্ছে পিরামিডাল এমিনেন্স। এই পিরামিডাল এমিনেন্সটা একটা ছোট্ট পিরামিড, পিরামিডের মতো দেখতে, কনিক্যাল। ওর ভেতরে একটা ছোট্ট মাসেল থাকে, স্টেপিডিয়াস মাসেল। ওই মাসেলটার একটা ছোট্ট টেন্ডন আছে, দ্যাট টেন্ডন লিভস দ্য পিরামিডাল এমিনেন্স থ্রু ইটস মাউথ অ্যান্ড ইনসার্টস ইনটু দ্য স্টেপিস। বুঝেছো? স্টেপিসের যে নেক আছে সেখানে গিয়ে ইনসার্ট করে। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন আছে। তাহলে এইখানে যদি লিশন হয়, তাহলে এইখানে যদি লিশন হয় এটা বেঁচে যাবে, কিন্তু এখানে লিশন হলে এটা গেল। রেজাল্ট উইল বি হাইপার অ্যাকিউসিস। হাইপার অ্যাকিউসিস সবসময় মনে হবে বাজিং সাউন্ড ইন দ্য অ্যাফেক্টেড ইয়ার অ্যালং উইথ পলসি অফ দ্য ফেসিয়াল মাসেলস। সবসময় ওই একটা অস্বস্তিকর ডিসকমফর্ট তোমার হবে, হাইপার অ্যাকিউসিস। একটা আস্তে শব্দ মনে হবে যেন বোম ফেটেছে। বুঝেছো? স্টেপিডিয়াস মাসেল প্যারালিসিস হবে। আচ্ছা, এইবার এখানে যদি হয় তাহলে এটা বেঁচে গেল, হাইপার অ্যাকিউসিস হবে না, কিন্তু কর্ডা টিম্প্যানাই তো চলে গেল। তাহলে কর্ডা টিম্প্যানাই এর যে সাপ্লাই আছে সব এফেক্টেড হয়ে যাবে। ইন দিস ওয়ে you have to deduce the effects of lesion of the facial nerve at different levels. বইয়ে 1 2 3 4 করে দেওয়া আছে, পড়বে। কি আঁকলাম? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, ঠিক আছে? এটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, লিঙ্গুয়াল নার্ভ, দিস ইজ দ্য লিঙ্গুয়াল নার্ভ। এটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এখানে টাং আছে, দিস ইজ দ্য টাং, দিস ইজ দ্য টাং, ঠিক আছে? দিস ইজ সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, দিস ইজ সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, দিস ইজ দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই, দিস ইজ দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই, ঠিক আছে? এটা কর্ডা টিম্প্যানাই, কর্ডা টিম্প্যানাই হলো। তাহলে দিস ইজ কর্ডা টিম্প্যানাই, দিস ইজ লিঙ্গুয়াল। কর্ডা টিম্প্যানাই আমি কি বলেছি? ক্যারিজ টেস্ট ফাইবার্স for the anterior 2/3 of the tongue except valet papillae, ঠিক আছে, প্লাস visceromotor fibers. তাহলে let me draw the sensory fibers in will be traveling like this, uninterrupted, will go to the tongue. Taste fibers চলে গেল টাঙে। The visceromotor fibers or the parasympathetic fibers having their origin in the superior salivary nucleus, ঠিক আছে? Let me draw such fibers in eolo. In eolo, these are the fibers.
These are the postganglionic neurons in this ganglion, submandibular ganglion. ঠিক আছে? Submandibular ganglion, postganglionic neurons. Their axons will be traveling to the submandibular salivary gland. ঠিক আছে? These are the visceromotor fibers relaying over here. এখানে রিলে করছে in the postganglionic neurons. এবার এই যে নিউরন দুটো, ঠিক আছে, দুটো আমি দেখাচ্ছি, অনেক থাকবে। এদের যে অ্যাক্সনস আছে will be traveling with the lingual, and will be reaching the sublingual salivary gland. বুঝেছো? Again will be joining the lingual, কারণ লিঙ্গুয়াল নার্ভটাই হচ্ছে সেই নার্ভ যেটা ফাইবারগুলোকে নিয়ে যাবে কর্ডা টিম্প্যানে। তাহলে the fibers, visceromotor fibers that are relaying over here, some will be distributed to the secretory units of the submandibular salivary gland. Others from these postganglionic neurons will be traveling again via the lingual nerve, কারণ sublingual gland থেকে দূরে আছে, will leave the lingual nerve and will enter the sublingual gland, supplying its secretory units. বুঝেছো? তাহলে এই সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডটা কোথায় দেখতে পাবে? ইন দ্য সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নে দেখতে পাবে। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন বলে যে রিজিয়নটা আছে, এই যে বেস অফ ম্যান্ডিবল, এটাকে এরকম লিফট করলে, ইভার্ট করলে আমরা হায়োগ্লসাস মাসেলটাকে দেখতে পাই। মাইলোহাইড মাসেলটাকে কেটে দিতে হয়, কেটে দিলে উপর থেকে নিচে লিঙ্গুয়াল নার্ভ উইথ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, ডাক্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, হাইপোগ্লসাল নার্ভ with its veiny comitants, সব দেখা যায়। স্ট্রাকচার সুপারফিশিয়াল টু হায়োগ্লসাস, এটা আমাদের পিজি যারা পরীক্ষা দেয় তাদের আমরা দিই করতে, ডিসেকশন করে বার করতে হয়। সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, ডিপ পার্ট, সুপারফিশিয়াল পার্ট, দ্য ডাক্ট, দ্য লিঙ্গুয়াল নার্ভ, দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভ উইথ দ্য ভেনি কমিটেন্ট। তাহলে এটার গল্প হয়ে গেল, ভিসেরোমোটর টেস্ট ফাইবার। এইবার আর একটার গল্প বললেই আমার হয়ে যাবে। এবার তুমি ভাবছো স্কুলের মতো সাজেশন, আরে সাজেশন বলে অ্যানাটমিতে কিছু হয় না। স্ট্রাকচারের আবার সাজেশন কি ভাই? চোখ পড়বো না, কান পড়বো, ঠিক আছে, জিভ পড়বো, নাক পড়বো না, বডি কি বাদ দিয়ে হয়? কাজে কোনো সাজেশন হয় না অ্যানাটমিতে, সাজেশন মিলবে না জীবনে কখনো। এটা গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, দিস ইজ দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, this is the geniculate ganglion. এখানে sensory neurons আছে, these are the sensory neurons, these are the unipolar sensory neurons. segment, ঠিক আছে, this is the geniculate ganglion. the geniculate ganglion থেকে লিভ করবে কি? greater superficial petrosal nerve. this is the greater superficial petrosal nerve, greater superficial petrosal nerve. Carrying which group of fibers? Visceromotor fibers, again from a component of the superior salivary nucleus. Visceromotor or parasympathetic fibers, a component within the superior salivary nucleus. কেউ কেউ বলে this is being called as the lacrimatory nucleus. It is for the lacrimal gland. Visceromotor fibers. তাহলে visceromotor fibers from here, again I am visceromotor fibers in yellow. This will be traveling through the superficial petrosal nerve uninterrupted. And this is the nervous intermedius. Within the nervous intermedius, the visceromotor fibers will be there. ঠিক আছে? In the nervous intermedius. তাহলে these are the visceromotor fibers. In the nervous intermedius, along with the visceromotor fibers, there will be test fibers which will leave distally via the chorda tympani.
but some taste fibers will also live via this greater superficial pectoral nerve. তাহলে তুমি জিনিসটা ভাবো যে কত ডেপথে গিয়ে পড়াশুনো করতে হয়, আর তুমি বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিস কেউ পড়ছে না, অনেক ডেপথে গিয়ে পড়তে হয় রে ভাই। অ্যানাটমি এক্ষুনি আবার বধ করবো, আবার গালি দেবো, আবার বধ করবো, আবার গালি দেবো। তুমি যে কিছু পড়ো না, মাই জব ইজ টু প্রুভ দ্যাট। আবার গালি দেওয়ার জায়গা আসছে, বি রেডি। দিস আর দ্য টেস্ট in the nervous intermediates. These taste fibers will be going where? Because posterior third of the tongue, along with valid papillae, taste and general sense will be from the glossopharyngeal. So these fibers, they do not supply taste buds within the tongue. How many taste buds are there in human? What is the absolute number? বলো বলো বলো, নাম্বার বলো, নাম্বার নাম্বার। কেউ পারবে না আমি জানি, তার কারণ এই প্রশ্ন আমি অনেক অনার্স পাওয়া ছেলেপিলেকে অনেক ভালো কলেজে জিজ্ঞেস করেছি, ভেরি ফিউ ক্যান আনসার। ডু ইউ নো দ্য নাম্বার টেস্ট বার্ডস? অসম্ভব, এটার জন্য গালি দেব না। Most of the taste buds are housed in which papillae, which group of papillae? In the tongue. এবার গালি দেব। Which group of papillae in the tongue will be having most of the taste buds? অপদার্থ। এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালো বলছিলে, এবার এটা বলার জন্য ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। The most numerous papillae in the dorsum of tongue, oral part, pharyngeal part এ তো প্যাপিলা থাকে না, কিন্তু pharyngeal পার্টে কিন্তু টেস্ট বার্ড থাকে। ইন দ্য এপিথেলিয়াম, জেনারেল এপিথেলিয়াম টেস্ট বার্ড থাকবে, প্যাপিলা থাকে। প্যাপিলা থাকে ওরাল পার্টে। কেন থাকে প্যাপিলি? প্রচুর গালি দেওয়ার জায়গা আছে আমার, প্রচুর, এনাফ। তার কারণ ইউ হ্যাভেন্ট লার্নড এনিথিং, আই নো। টাং, ল্যারিংস, ফ্যারিংস, 2 class. Somebody are in the class, somebody are not in the class. I know what information you can gather from those 2 classes. No information. কিছুই তুমি জানো না। Why papillae are there in the dorsum of the oral part of the tongue? Papillae in the oral part make that part of the dorsum rough, so that we can hold the food matter for some time. If it is smooth, food will immediately be delivered into the pharynx without chewing, without mastication. তাহলে there will be problem in digestion and absorption. That is why nature has made the oral part rough by the provision of papillae. Pharyngeal part, বোলাসটাকে rapidly নামিয়ে দিতে হবে, therefore it is smooth, it is devoid of papillae. তুমি জানো কি? মানে কিচ্ছু, কোনো বেসিক জিনিস, টাঙের বেসিক কথাবার্তা সব বইয়ে লেখা আছে, কিছুই পড়ছো না। Filiform papillae are the most numerous, but they don't bear any papilla. অপদার্থ ফিলিফর্ম প্যাপিলির নাম বলে দিল। Which group of papillae? আর একজন যে সোমদীপ, যে ভালো বলে, সে ম্যাডামের সঙ্গে গন্ডগোল করে তার যে কি হয়েছে, সে এখন মেন্টাল আপসেট হয়ে যে ম্যাডাম রেগে গেছে, মনের দুঃখে বাড়িতে বসে আছে। বলবে স্যার আমি পড়াশোনা করছিলাম, কত পড়াশোনা সন্দীপ করছে দেখে নেবো আমি ওকে পরীক্ষায়। তাহলে বলো, হুইচ গ্রুপ অফ প্যাপিলি? সার্কামভ্যালেট প্যাপিলা, যার নামটা বড়, মাত্র 10 থেকে 12টা থাকে ইন এ সিঙ্গেল রো ইন ফ্রন্ট অফ সার্কাস টার্মিনালিস। সার্কামভ্যালেট প্যাপিলা, এরকম সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে কেন বলো তো? এক একটা প্যাপিলায় 250 থেকে 350 টেস্ট বার্ড থাকে। 250 থেকে 350। তাহলে সিম্পলি ইউ মাল্টিপ্লাই
250 to 350 into 10 বা 12, দেখো you can get more or less 2500 থেকে 3000 পেয়ে যাবে। Rest of the buds, test buds, will be distributed. Some will be in the fungiform, others will be in the foliate. এছাড়া এবার আসল প্রশ্ন, আর কোথায় থাকে? তাহলে সার্কামভ্যালেন্ট প্যাপিলাতে সব থেকে বেশি থাকে 250 থেকে 350। এছাড়া আর কোথা দিয়ে আমরা টেস্ট ফিল করতে পারি বলো? হ্যাঁ কত বলো, হ্যাঁ বলো। সফট প্যালেট, ইয়েস, সফট প্যালেট। তাহলে ইন দ্য সফট প্যালেট দো দ্য টেস্ট বার্ডস আর স্প্যারিংলি ডিস্ট্রিবিউটেড, নট টু মেনি, অল্প কিছু আছে, বাট টেস্ট বার্ডস ইজ দেয়ার। তাহলে সফট প্যালেট মিউকোসা অলসো হেল্পস ইন টেস্টিং বিরিয়ানি, পিজা, বার্গার টু এ স্মল এক্সটেন্ট, ঠিক আছে? Such palatal test fibers are carried via the greater superficial petrosal nerve. বুঝেছো? এইরকম ডেপথে পড়াশুনো করার কথা, কারণ অ্যানাটমিতে কোনো কিছু বাদ দিয়ে পড়া যায় না, বুঝেছো? তাহলে এই নার্ভটার নাম গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, ক্যারিং visceromotor parasympathetic fibers and sensory taste fibers, ঠিক আছে? বলো, এটা নিয়েই পরীক্ষায় শর্ট নোট এসে যাবে। এইবার দিস, তুমি ভাবছো বাজারের সাবজেক্ট নয়, এটা কি আঁকলাম? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, বুঝেছো? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, কারণ গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ ইজ ইন রিলেশন টু দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, সুপারফিশিয়ালি থাকে, যার জন্য এটাকে সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ বলছি। একটা গ্রুভ আছে ফ্রম দ্য হায়াটাস, একটা ওপেনিং আছে ছোট্ট, সেখান থেকে একটা গ্রুভ রান করে টুয়ার্ডস দ্য ফোরামেন ল্যাসেরাম। ফোরামেন ল্যাসেরামের কাছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যায়। ক্যারোটিড ক্যানাল আছে কি নেই? উইদিন দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল carotid canal আছে। তাহলে not too far away the internal carotid artery, greater superficial petrosal nerve. Surrounding the internal carotid artery there is a rich nerve plexus, বুঝেছো? একে সারাউন্ড করে একটা রিচ নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, একটা রিচ নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, একে সারাউন্ড করে। এই নার্ভ প্লেক্সাসটা ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, এর নাম হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড প্লেক্সাস। দিস প্লেক্সাস উইল হেল্প ইন ডিস্ট্রিবিউটিং সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স উইদিন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিতে যেখানে যত সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স পৌঁছবে এই ইন্টারনাল ক্যারোটিড প্লেক্সাস দিয়ে যাবে, বুঝেছো? এখান থেকে সব নার্ভগুলো বেরোয় বিভিন্ন জায়গায়, কারণ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি হ্যাজ গট এ লং কোর্স ইন দ্য বেস অফ স্কাল। এখান থেকে কিছু ফাইবার্স এরকম বেরোবে, এরকম বেরোবে কিছু ফাইবার্স বেরিয়ে একে জয়েন করবে, একে জয়েন করবে। দিস আর সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স একে জয়েন করবে, একে জয়েন করবে। এবার এই যে নার্ভটা, এই যে ফাইবার দিয়ে যে নার্ভটা তৈরি হলো, একে জয়েন করলো, এর নাম কি জানতে হবে, জানতে হবে। আমার দাঁত পড়ে গেছে, এরকম করলে বাজে লাগবে দেখতে, জানতে হবে এর নাম ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, বুঝেছো? ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, কারণ ইটস অরিজিন is within the petrous temporal in the carotid canal, deep petrosal nerve। ইউনিয়ন হলো, হয়ে একটা নার্ভ তৈরি হলো, একটা এরকম নার্ভ তৈরি হলো, একটু মোটা এর থেকে। এই নার্ভটার মধ্যে ভিসেরোমোটর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স আছে, ভিসেরোমোটর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স আছে। ওই যে ছেলেটা মাথা নিচু করে বসে আছে, ও কয়েকদিন বলেছিল, তারপরে হাল ছেড়ে দিয়েছে, দেখে যে এই সাবজেক্ট আমার দ্বারা হবে না। ওই যে সাদা জামা,
সাদা জামা, একটু বালকি, কয়েকদিন অ্যানাটমি একটু বলছিল, তারপরে দেখলো না এ সাবজেক্ট আমার দ্বারা হবে না, এর থেকে ছেড়ে দিই, চেপে যাই। ও চেপে যাওয়ার রাস্তা নিয়ে নিয়েছে। এবার ভিসেরোমোটর ফাইবার্স আছে। নেক্সট টেস্ট ফাইবার্স আছে, তার সঙ্গে আবার ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স দিয়ে দিল। বুঝেছো? এবার এই নার্ভটার শুধু দেখো, আমি একটার পর একটা ছবি আঁকছি আর কমপ্লেক্সিটি আসছে আর গালি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। যত কমপ্লেক্সিটি আসছে আমি তোমায় গালি দিতে থাকবো, কারণ এগুলো সব তোমার পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু সব পড়া হয়ে গেছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মাস্টার শিডিউল অফ অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট। একটা মাস্টার শিডিউল করা হয়েছিল, সেই মাস্টার শিডিউল অনুযায়ী এভরিথিং হ্যাজ বিন ফিনিশড। তাহলে এখানে আমরা একটা ওপেনিং করেছি ফর দিস লার্জ নার্ভ এন্ট্রির জন্য, আবার এইখানে একটা ওপেনিং করেছি, আর মাঝখানটা সাদা রেখেছি, তার মানে এটা একটা বনি ক্যানাল। নেম দিস বনি ক্যানাল। সব পরীক্ষায় আসতে পারে শর্ট নোট, 7 নম্বরের কোশ্চেন, শর্ট আনসার টাইপ। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বলো এটার নাম কি? বনি ক্যানালটার নাম? হ্যাঁ, এইটা বাঁচিয়েছে। রুট অফ দ্য টেরিগয়েড প্রসেস, টেরিগয়েড ক্যানাল। বেস অফ স্কালে দেখবে, স্ফেনয়েড নিয়ে দেখবে, রুট অফ দ্য টেরিগয়েড প্রসেস, যেখানে ওটা ঝুলছে, বাদুরের পা, বাদুরের বডি থেকে ঝুলছে, ওখানে রুটে একটা ক্যানাল আছে। একটা প্রোব পাস করাবে পেছন থেকে, দেখবে স্ফেনয়েডটা আলাদা করে নেবে, প্রোব পাস করাবে, দেখবে সামনে বেরিয়ে গেল। তাহলে পেছনে আছে পোস্টেরিয়ার ওপেনিং, সামনে আছে অ্যান্টিরিয়ার ওপেনিং। পেছনের ওপেনিংটা আছে নিয়ার ফোরামেন ল্যাসেরাম, সামনের ওপেনিংটা আছে ইন দ্য টেরিগোপ্যারাটাইন ফসা। বুঝেছো? তাহলে এর ভেতরে যে নার্ভটা থাকছে সেটা আর গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ নয়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ফাইবার্স বিলংস টু গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, জিএসপিএন। কিছু ফাইবার আছে ফ্রম দ্য ডিপ পেট্রোসাল, ডিপিএন। তাহলে এই জিএসপিএন, এই নার্ভটা কি? এই নার্ভটা হচ্ছে টেরিগয়েড ক্যানাল, এন অফ টিসি। এর আর একটা নাম আছে ভিডিয়ান্স নার্ভ। এই নার্ভটার আর একটা নাম আছে ভিডিয়ান্স, VIDIANS apostrophe S, Vidian's nerve. This nerve will be accompanied by an artery being called as artery of pterygoid canal. বুঝেছো? তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ওপেনিং অফ দ্য টেরিগয়েড ক্যানাল। এই ওপেনিংটা ফাজলামি নয়, বুঝলে তো? কোনটা ফাজলামি নয়। আমার জুনিয়র টিচার আমাকে বলছে, স্যার কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, হ্যাঁ তোমার মতো কোর্স শেষ হয়ে গেছে, কারণ তুমিও তো সরেশ। আমি এরকমই বলি, কোনো ব্যাপার না। বলে, স্যার কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে, আপনি স্যার কি পড়াবেন? কারণ তোমাকে বলতে বাধ্য নেই। Why you are asking me what I will teach? If you have any interest, you should visit the class. কালকেই বলেছি অনুজিৎ স্যারকে, you have got no right to ask me anything. Shut up! তাহলে this is the anterior opening of the carotid canal. Above the anterior opening of the carotid canal একটা বড় ওপেনিং থাকে। This is the opening leading from the foramen rotundum. বুঝেছো? তাহলে এখান থেকে একটা নার্ভ, এইরকম মোটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ বেরিয়ে আসবে। মোটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ, সেন্সরি নার্ভ, ওয়ান অফ দ্য ডিভিশনস অফ ট্রাইজেমিনাল, এইখান দিয়ে আসছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ। কোথায় আছে? সাসপেন্ডেড ইন দ্য আপার পার্ট অফ টেরিগোপ্যারাটাইন ফসা। ওয়েজ শেপ ফসা আছে বেস অফ স্কালে, টেরিগোপ্যারাটাইন ফসা এইরকম মতো ওয়েজ শেপ ফসা আছে। সেই ওয়েজের এটা সাসপেন্ডেড থাকে, আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছে এই নার্ভটা, ভিডিয়ান্স নার্ভ। ঠিক আছে? এবার এই নার্ভটাকে আমি একটু ছোট করে দিচ্ছি, এই বেরিয়ে এলো।
কারণ ম্যাক্সিলারি নার্ভের থেকে এটা অনেক ছোট, ক্যারিং অল দ্য ফাইবার্স, ক্যারিং অল দ্য ফাইবার্স, দিস ইজ ম্যাক্সিলারি নার্ভ। তাহলে দেখেছো কত কিভাবে বুঝতে হয় অ্যানাটমি। আমাকে সামবডি সেইং আপনার অ্যানাটমি তো সহজ, বুঝেছো, সহজ। আই এম টেলিং দ্যাট ইট ইজ ইজি, কিন্তু মনে রাখাটা কঠিন। তাহলে ইট নিডস লেবার ফর লং, দেন উইদাউট রিডিং এনিথিং ওয়ান ক্যান টেল এভরিথিং। বুঝেছো, আমি কিছু পড়ি না, কিন্তু আমি ডিসেকশন করেছি, ডিসেকশন ইজ এ মাস্ট, দেখতে হয়, তাহলে বলা যায়। তাহলে এটা নার্ভ অফ টেরিগয়েড ক্যানাল, এটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ। এইবার দেখো আমি এখানে একটা জিনিস দেখাবো তোমাকে, এটা এইটার জন্য এটা পড়াচ্ছি, কারণ এটা পড়াতে হবে। এই একটা গ্যাংলিয়ন আঁকলাম, টেরিগোব্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, পেরিফেরাল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। তাহলে এখানে কি থাকবে? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরোনাল সেল বডিজ, মাল্টিপোলার ছোট্ট ছোট্ট, তাহলে সেই পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সেল বডিজ থাকবে। এই যে ভিসেরোমোটর ফাইবার্স, কাজে আমি এইরকম ভাবে দেখাচ্ছি, এরকম থাকবে টেরিগোব্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, ঠিক আছে। তাহলে ভিসেরোমোটর ফাইবার্স, এই যে ইয়েলো ভিসেরোমোটর ফাইবার্স, they will enter the pterygopalatine ganglion. The fibers will be relaying here, will be relaying here, will be relaying here in the different cells. They will be relaying like this. They will be relaying the visceromotor fibers. ঠিক আছে। দেখো, this pterygopalatine ganglion is a peripheral parasympathetic ganglion. The visceromotor fibers are relaying in the postganglionic neurons where? Washroom, bosho. I am finishing within 5 minutes. Try to exert control over sphincter urethral muscle. হবে না, যাও না, আমি চাইছি না, কারণ অনেকক্ষণ হয়েছে তো, সয়েলিং হোক আমি চাই না, ঠিক আছে। এবার ও হারিয়ে গেছে, আসল কথা, ওই জন্য চলে যাচ্ছে, হারিয়ে গেছে, হি ইজ সিম্পলি লস্ট। তাই এবার এখানে রিলে করলো, ফ্রেশ রিলে উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস উইল বি থ্রোয়িং দেয়ার অ্যাকশনস, ঠিক আছে, ইনটু দ্য ব্রাঞ্চেস অফ টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন। ভিসেরোমোটর ফাইবার্স গুলো ব্রাঞ্চের ভেতরে ছেড়ে দেবে। তাহলে এই টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়নের মাল্টিপল ব্রাঞ্চেস আছে, নেজাল ব্রাঞ্চেস আছে, প্যালেটাইন ব্রাঞ্চেস আছে, ঠিক আছে। এছাড়া ব্রাঞ্চেস আছে which will join the maxillary nerve. তাহলে some of these visceromotor fibers will be uniting, will be joining the maxillary nerve. সোম্যাটোসেন্সরি ফাইবার ম্যাক্সিলারি নার্ভ, সেখানে জয়েন করে গেল, দেখো ভিসেরোমোটর ফাইবার, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য গ্যাংলিয়ন। আচ্ছা, তাহলে এই টেস্ট ফাইবার্স do they reach the pterygopalatine ganglion? Yes, they have to reach. The sympathetic fibers, do they reach? Yes, they reach. But sympathetic fibers has got nothing to do with the neurons over there. They will simply travel through the ganglion and will be carried via the branches. বুঝেছো, কারণ এটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। Only the visceromotor parasympathetic fibers will be relaying over there. বাকি যে ফাইবার্স গুলো নার্ভ অফ টেরিগয়েড ক্যানালে আছে, তারা ওর ভেতরে ঢুকবে, বিকজ দে হ্যাভ টু ট্রাভেল ভায়া দ্য ব্রাঞ্চেস। তাহলে এই যে টেস্ট ফাইবার্স, এই টেস্ট ফাইবার্সকে আমি এখানে নিয়ে আসছি, টেস্ট ফাইবার্সটাকে এখানে নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে ট্রাভেল করালাম, ট্রাভেল করিয়ে এইরকম ছেড়ে দিলাম একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে। এটা কি ব্রাঞ্চ?
প্যালেটাল ব্রাঞ্চ, প্যালেটাইন ব্রাঞ্চ অফ টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। ওই যে বলেছি প্যালেটে টেস্ট ফাইবার্স আছে, তাহলে দ্য প্যালেটাইন ব্রাঞ্চ অফ টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন ক্যারিজ টেস্ট ফাইবার্স as well as some visceromotor fibers for glands within the soft palate। তাহলে এখানে কিছু অ্যাকশনস এখান থেকে আসবে, এখান থেকে আসবে, ঠিক আছে, এইরকম অ্যাকশনসও আসবে প্যালেটাইন ব্রাঞ্চ। হয়ে গেল, তাহলে টেস্টের গল্প শেষ। তাহলে দেখো এখনো কিন্তু ইনকমপ্লিট আছে, গল্প কিন্তু শেষ হয়নি, যার জন্য হি ইজ লস্ট সামওয়্যার ইন দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড। বাথরুমটা একটা ছুতো, আমি জানি। ও প্রথমে একটু কুটোপাটি করে পড়া শুরু করেছিল, তারপরে দেখলো না এ আর হবে, বই বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আবার আজকে বই খুলেছে, কিন্তু দেখছে এ তো স্যার যা মহাভারত খুলে বসেছে, এ তো মহা মুশকিল মহাভারত সামলানো। ও সেই জন্য মহাভারতের অ্যাব্রিজ ভার্সন খুঁজতে গেছে বাইরে, বুঝেছো? আচ্ছা, এবার এই যে রুটটা আছে, এই রুট দিয়ে কি ঢুকছে বলো তো? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। তাহলে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, দেখো এগুলো জানতে হয়। দেখো সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন স্ট্রাকচারালি রিলেটেড টু লিঙ্গুয়াল নার্ভ, কি কথাটা ঠিক? লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে দুটো রুট দিয়ে ঝোলে, স্ট্রাকচারালি রিলেটেড টু লিঙ্গুয়াল নার্ভ বাট ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ কর্ডা টিম্প্যানাই। বুঝেছো? কারণ সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস আছে, কাজে ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই, but structurally it is connected with lingual because chorda tympani has joined the lingual proximally. Follow? This pterygopalatine ganglion structurally is suspended from the maxillary nerve, has got nothing to do with the maxillary because it is a peripheral parasympathetic ganglion connected functionally with the nerve of pterygoid canal, or for that matter with the greater superficial petrosal nerve. তার কারণ সিম্প্যাথেটিক ফাইবার সিম্পলি পাস করে বেরিয়ে যাবে, তাহলে ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, এ ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল। বুঝেছো? তাহলে এই গ্যাংলিয়নটা ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ হোয়াট? সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন functionally connected with what? Seventh cranial nerve. Though connected, both this connected with sensory branches of fifth cranial nerve. Here the maxillary, there the lingual, a branch of mandibular. হলো? তাহলে এখান দিয়ে কি আসবে? এখান দিয়ে আসবে sensory fibers. They find the pterygopalatine ganglion as a convenient ganglion. So let us travel through the pterygopalatine ganglion and its branches to the different parts. নাকে যাবে, নাকে এরকম করলে চুল করে বোঝা যায় না, তাহলে nasal branches, pterygopalatine ganglion nasal branches will carry visceromotor fibers, will carry sensory fibers. Sensory fibers are derived from maxillary. বুঝেছো? তাহলে maxillary থেকে sensory fibers আসবে, general sensory fibers will be there, will be traveling through the ganglion, will be living via all its branches. বুঝেছো? sensory fibers. মহাভারত শেষ হয়নি, অ্যাব্রিজ ভার্সন শেষ, কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারত শেষ হয়নি, এখনো মহাভারত বাকি। কি বাকি? এই যে ভিসেরোমোটর ফাইবার অলরেডি ম্যাক্সিলারি নার্ভে নিয়ে এসছি, এরা কার জন্য? These are for the lacrimal gland. These are for the lacrimal gland. তাহলে this maxillary nerve, after giving branches, this continues as you all know, this continues as infraorbital nerve. Before giving this infraorbital nerve, it gives a branch being called as the zygomatic nerve. Zygomatic nerve. Zygomatic nerve. These visceromotor fibers, this is the zygomatic nerve leaving the maxillary. These visceromotor fibers will catch hold of this branch, the zygomatic. Zygomatic এ ঢুকে পড়বে, will travel along the lateral wall of the orbit. বুঝেছো? lateral wall of the orbit, orbiter lateral wall দিয়ে এগিয়ে যাবে, will find very soon the lacrimal nerve, a branch of ophthalmic. এখানে
ল্যাক্রিমাল নার্ভটাকে পেয়ে যাবে। এই ল্যাক্রিমাল নার্ভ আসছে, বুঝেছো? এ ব্রাঞ্চ অফ অপথ্যালমিক ল্যাক্রিমাল নার্ভ। জাইগোম্যাটিক নার্ভ উইল কোর্স লাইক দিস, এইরকম ভাবে জাইগোম্যাটিক নার্ভটা যাচ্ছে। কি ব্রাঞ্চেস আছে জাইগোম্যাটিক নার্ভের? এটা সহজ, সেন্সারি ফাইবার্স, সোম্যাটোসেন্সারি ফাইবার্স, জাইগোম্যাটিক ও টেম্পোরাল, জাইগোম্যাটিক ও ফেসিয়াল। এখানে জাইগোম্যাটিক ও ফেসিয়াল, এখানে জাইগোম্যাটিক ও টেম্পোরাল। অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল স্কিন, আর এখানে ফেসিয়াল স্কিন। জাইগোম্যাটিক নার্ভের তো এই ব্রাঞ্চেস আছে। বাট রিমেম্বার, the zygomatic branch of the maxillary also carries parasympathetic visceromotor fibers for the lacrimal gland, and such fibers will be leaving the zygomatic, and will join the lacrimal, nerve, because that is convenient, more convenient to reach the lacrimal gland. This is the lacrimal gland. Lacrimal gland, the source of tears, তাহলে সিক্রিটোমোটর ইউনিট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড কে সাপ্লাই করার জন্য কি বিরাট রুট, ভাবতে পারছো তুমি কত বড় রুট দিয়ে আলটিমেটলি রিচিং দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ইন দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট, অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট, এরকম জায়গায় বসে থাকে, সেখানে পৌঁছচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে ও হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসছে। ঠিক আছে, তাহলে এইরকম হচ্ছে খেলা। এটা হচ্ছে ব্যাসদেবের মহাভারত। তাহলে আপাতত এখানেই থাক, অনেক হয়েছে। সব আছে বিশ্রাম সিং এর বইয়ে, বিডি চৌরাশিয়ার বইয়ে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। তার মানে সব আছে সিলেবাস, কনডেন্সড ফরম্যাট করে আমরা তোমাকে শিডিউল শেষ করে দিয়েছি, কাভারিং এভরি টপিক, টেম্পোরাল বোন, স্ফেনয়েড বোন ইত্যাদি। কিন্তু মেনি গ্যাপস আর দেয়ার। I know the gaps, you also know the gaps, but you have decided we will not read. We will get through the exam by some other unfair means. Jao, ei hoye gelo. Okay, anyway, so our topic for today is bronchogenic carcinoma, which from the exam point of view is extremely important. You can expect a main question from bronchogenic carcinoma, means lung cancer, is extremely important. Mesothelioma is not that important, but bronchogenic carcinoma, that is a lung cancer, is extremely important from your exam point of view. And because it's a big topic, I'll be going a bit fast. So what's your knowledge about bronchogenic carcinoma? This lung cancer is one of the most deadly cancers in the human body. Lung cancer is one of the most dreaded cancer in the human body. And fortunately we know what is the predisposing factor. Fortunately, we know what is the predisposing factor, what causes lung cancer. You know what causes lung cancer? What causes lung cancer? Huh? Yeah, smoking causes lung cancer. But unfortunately, we cannot get rid of smoking. It's very difficult for smokers to quit. And one more thing which is not actually fortunate, which is actually very unfortunate, is the trend of smoking among women who develop lung carcinoma, especially adenocarcinoma. And adenocarcinoma is most frequently seen in women than men. Okay, so that is actually an unfortunate thing. And even though women harbor breast cancer more than lung cancer, but they die of lung cancer more than that of breast cancer. You'll be studying that when I teach you breast cancer. Okay, so with this, I go to the etiology. The most important thing is smoking. How does smoking induce lung cancer? So there are three things that you have to remember when you study about smoking. That is amount of daily smoking. How much you smoke, how many cigarettes you have every day. That is point number one. The tendency to inhale. What do you mean by tendency to inhale? What is meant by tendency to inhale? How deep you take it. How deep you inhale. So the deeper you inhale,
the smoke goes deeper into the lungs, into the periphery of the lungs, into the terminal bronchioles, the terminal airways. So how much you inhale, the deeper you inhale, the greater chance of developing a lung cancer. And duration of smoking habit, for how long you have been smoking. So remember these three, otherwise there is nothing much to tell you about this. Amount of daily smoking, how many cigarettes you have per day. Number two is tendency to inhale, how deep you inhale. The deeper you inhale, the more possibility of a human developing lung cancer. And the third one is duration of smoking habit. So these three you must remember. Okay. Then there is something called second-hand smoking. What is second-hand smoking? Huh? Passive smoking. How does that happen? I smoke, you don't smoke, but you inhale the smoke that I'm exhaling. That is second-hand smoking, and many non-smokers who do inhale smoke in this fashion, they are also predisposed to develop lung cancer, but definitely not more than first-hand smoking. First-hand smokers are definitely more exposed as compared to second-hand smoking, but that doesn't change the fact that second-hand smokers are not predisposed. They are not safe at all. Then comes industrial hazards. What are industrial hazards? Just remember these points. High dose ionizing radiation. That can be one thing. People exposed to uranium, even though they are more associated with mesothelioma, but people exposed to uranium, asbestos, they can also, radon, etc., etc. They can also develop lung cancer. So one is smoking. Number two is industrial hazards, and then air pollution. That comes under air pollution, radon. That can also happen. So these three things you must remember, and then there's one more point, that is the genetics. That is also essential. So any questions from here? Any questions from here, etiology? There are four things. I have explained to you three things. And the fourth one is molecular genetics. Molecular genetics, you must remember the proto-oncogenes and the tumor suppressor genes. The proto-oncogenes and the various tumor suppressor genes, that must be at your fingertips. You have to answer those. Now, so when we talk about genetics, there are three things that you must remember. Two points. So molecular genetics. So you must remember proto-oncogenes and the other tumor suppressor. So a few proto-oncogenes like CMYC, CMET, CKIT, EGFR. So these are the various proto-oncogenes that are involved. These are the proto-oncogenes that are involved. Then comes tumor suppressor genes. So which are the tumor suppressor genes most commonly involved? One is P53. Have you heard of P53? You have read neoplasia, so you have heard about P53. So that is, what is it called? The molecular policeman. Okay, or the guardian angel of the genome. Then comes RB. Huh? God, that's what I said. Guardian angel of genome or molecular policeman. Then RB. What is RB? Retinoblastoma gene. The retinoblastoma gene. So on one hand, you have proto-oncogenes, which undergoes mutation, and the other is tumor suppressor genes. So which are the proto-oncogenes? CMYC, CMET, CKIT, EGFR, etc., etc. These are all the proto-oncogenes. And the various tumor suppressor genes, at least named two important tumor suppressor genes. If you were asked, mention about P53, also known as the molecular policeman or the guardian angel of the genome. And the number second is RB, retinoblastoma gene. This two you must remember. So, this cancer doesn't happen all of a sudden. The cancer doesn't happen all of a sudden. If we consider squamous cell carcinoma, if you take a biopsy of a person who has been smoking for a long time, you see certain changes at the level of histopathology, and these are known as the
precursor lesions. Precursor lesions. So it undergoes, first and foremost thing, what happens is the respiratory epithelium undergoes what? Metaplasia. Very good. Squamous metaplasia. Again, after a prolonged period of time, the metaplasia undergoes what? Dysplasia. And then dysplasia progresses to malignancy. So there is a sequence of events which takes time. It doesn't happen all of a sudden. You start smoking and maybe in a week you develop lung cancer. No, it doesn't happen so quickly. It takes a lot of time before a lung cancer to develop. And if you follow a patient up, or if you follow persons who has been smoking for a long time, you take a biopsy, you can see certain changes in the respiratory tract. The respiratory epithelium undergoes metaplastic change into squamous epithelium. So there is a metaplasia that is called squamous metaplasia. Then again, after a prolonged period of time, after a latent period, maybe it's very difficult to exactly say how long, but after a prolonged period, it develops dysplasia, and dysplasia progresses to, again after a latent period, progresses to malignancy. So there is a sequence of events. So squamous dysplasia and carcinoma in situ. You know what is a carcinoma in situ by now? I'm not explaining it. Okay, you know what is a carcinoma in situ. Then diffuse idiopathic neuroendocrine cell hyperplasia, also called dip neck. Diffuse, just remember the name. This is at the PG level. Dip neck is at the PG level. And then atypical adenomatous hyperplasia, more commonly associated with adenocarcinoma. So the first one, squamous dysplasia and carcinoma in situ, that is associated with squamous cell carcinoma. Then comes dip neck, diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia, dip neck, associated predominantly with the bronchial carcinoids, associated with the neuroendocrine carcinoma, the most dreaded of the lot, small cell carcinoma. And then comes atypical adenomatous hyperplasia, predominantly associated with what? With the adenocarcinomas of the lung. Okay. So these are the various precursor lesions which you can make out here. So this is basically what? These are all the dysplastic and the metaplastic changes. See, you can make out this is the respiratory epithelium, right? Why this is the respiratory epithelium? Can anyone tell me? Huh? Yes, exactly. Very good. You can make out the cilia. What is the function of cilia? Why you have cilia in the lungs? Filter out the unwanted things which you inhale. Okay. So now you compare this picture with the picture over here. This is definitely undergone dysplasia. See, the cilia is gone. The cilia is gone. The cells from the respiratory epithelium is changing into squamous epithelium. That is metaplastic change. And when you compare this part and this part, these are all this is highly dysplastic, maybe carcinoma in situ. That is carcinoma in situ. So these are the various lesions. Then this is an atypical adenomatous hyperplasia. This is dip neck. Just remember the names. You may not be, it's not possible, it won't be possible for you to remember everything. Even at our level, we do not remember if we don't read. So at least know the names. Squamous dysplasia, squamous, they won't ask you to draw this diagram. They won't ask you how the cells look like, but they'll ask you the names. If you can answer the names to the examiner, that's more than enough. So squamous dysplasia and carcinoma in situ, that is one precursor lesion giving rise to predominantly squamous cell carcinoma. Then you have what? The dip neck, diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia, predominantly giving rise to neuroendocrine carcinoma. And then finally the atypical adenomatous hyperplasia. This is the atypical adenomatous hyperplasia, maybe a precursor to adenocarcinoma of the lung. Okay, so these are the names, the squamous, these are the, so these precursor lesions, at least remember the names of the precursor lesions. Okay, so classification. For all practical purpose, if someone asks you, how do you classify lung cancer? If you go with the WHO classification, it's massive. You cannot remember everything. But, and don't straight away jump to this answer like, okay, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, fine. At your level, that's good enough. But for practical purpose, if you classify it like this into small cell carcinoma and non-small cell carcinoma,
Small cell carcinoma and non-small cell carcinoma. The small cell carcinoma, they represent around 20 to 25% of lung cancers. They represent around 20 to 25% of all lung cancers, predominantly arising in the central portion of the lung. The location of the lung cancer is very important. Small cell carcinoma and squamous cell carcinoma, they predominantly arise from the central portion of the lung. Predominantly, not necessarily always. Predominantly, they prefer the central portion of the lungs. Whereas the non-small cell carcinoma like the adenocarcinoma, large cell carcinoma, they prefer the peripheral portion of the lung. Okay, so for all practical purpose, divided into small cell carcinoma and non-small cell carcinoma. The small cell carcinoma is predominantly the neuroendocrine carcinoma, that they are the worst of the lot. The prognosis is dismal. If patients develop this kind of lung cancer, the only treatment is chemotherapy and the median survival is very poor. They are the worst, they are the deadliest of the lot. Small cell carcinoma. And then you have the non-small cell carcinoma. So one is small cell because, as you can make out by the name, the cells are small in size. But when you talk about the non-small cell carcinoma, non-small cell can again be divided into squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, and large cell carcinoma. So you may have read in the books about a carcinoma, if you have read about lung cancer, or if you have heard about something like this, there's an entity called BAC. What is BAC? Bronchoalveolar carcinoma. Bronchoalveolar carcinoma. That is basically a subtype of adenocarcinoma. This is basically a subtype of adenocarcinoma. Okay. So non-small cell carcinoma, they can arise both in the central and peripheral portions of the lungs. So which non-small cell carcinoma arise in the central portion of the lungs? The squamous cell carcinoma. The large cell carcinoma and the adenocarcinoma, they predominantly arise in the peripheral portion of the lungs. Again, I am saying it's predominantly, not necessarily it always has to arise from there. So this is basically a rough representation. Many of you keep on asking me where I take this, which book to follow. I'm again telling you, it's available in the library. I've seen it. Vinay Kamal, they give these beautiful diagrams they have. For exam purpose, I haven't seen a book which is more beautiful than this one. Because he gives you everything over here. See, everything is given here. What kind of carcinoma? See, this is an adenocarcinoma. This is an adenocarcinoma. This is a bronchoalveolar carcinoma, which is a subtype of adenocarcinoma. Where do they arise? This is the periphery of the lung. Isn't this the periphery of the lung? This is the periphery of the lung, right? Whereas, see this, squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, small cell carcinoma, they predominantly arise where? In the central portion of the lung. So remember, see this diagram and remember this diagram. This is very beautifully given in that particular book. And it has everything. It has everything. Look at all the symptoms it gives. Even it gives you the markers. Even this gives you the markers. So, an examiner may ask you about the location. Which location is preferred? Which is the preferred location for which kind of which location? Central, peripheral location. Predominantly, again I am telling you. And squamous cell and small cell, they predominantly arise from the central portion of the lung. This diagram represents everything. So coming to the comparison which I have just explained between the small cell and non-small cell carcinoma. Small cell carcinoma are more deadly, even though they constitute 20 to 25%, but they are more deadly than non-small cell carcinomas. They predominantly arise in the central region of the lung and widespread metastasis. They metastasize very early. That's why they are so deadly. Prognosis is very bad. Whereas non-small cell carcinoma, you know which are the non-small cell carcinomas and how they behave. I have just explained you when I was telling you the classification. When I was explaining you the classification of non-small cell, small cell and non-small cell carcinoma. Okay. Now coming to the location again, I am not explaining this.
Remember the location. Now what you have to remember is the cell of origin. The cell of origin. So now you know the first and foremost thing is for practical purpose, how do you classify lung cancer? Then number 2 is location, which part of the lungs are involved for which type of cancer. Number 2, classification, location, and then comes the cell of origin. Cell of origin. There are so many cells in the lungs. Which carcinoma prefers which types of cells? Or which is the parent cell of origin? Carcinoma arises from the neuroendocrine or Pulishki cells. Squamous cell carcinoma arises from the basal cells in major bronchi. Because they are in the central portion of the lung, they arise from the major bronchi, the basal cells in the major bronchi. Number 3, adenocarcinoma. Adenocarcinoma arises from the mucous glands in the terminal bronchi. Why terminal bronchi? That explains you the peripheral portion. That explains you because they prefer the terminal portion of the lungs, because they prefer the mucous glands which are present in the terminal bronchi. That is one of the reasons why adenocarcinomas arise in the peripheral portion of the lungs. And number 4 is bronchoalveolar carcinoma, which is nothing but a subtype of adenocarcinoma with a comparatively good prognosis. They arise from the Clara cells. They arise from the Clara cells in terminal bronchoalveolar region. Okay, so classification, now you know the classification for practical purpose. How do you classify lung cancer? That is one. Number 2 is the location, whether the central portion of the lung or peripheral portion of the lung. And number 3 is the cell of origin. The cell of origin is very important. This won't be asked for your theory, but you must know it, because in exam, if I am the examiner, I'll prefer this kind of questions. These tidbits are very essential, and for you, I mean, MCQs and all, very important. They will definitely ask you. Okay, so is this clear? So let me proceed now to the clinical manifestations. Just remember the clinical manifestations: hemoptysis, chest pain, dyspnea, dysphagia, hoarseness of voice, etc., etc. Okay, just remember, chest pain is very common, and hemoptysis very commonly occurs where there is cavitation, especially in squamous cell carcinoma, where there is cavitation and necrosis. So these are the various clinical manifestations: chest pain, dyspnea, dysphagia, then your hoarseness of voice, lipid pneumonia, pleural effusion, more common with mesothelioma in the last class, which I have explained, but it can also happen here, rib destruction, superior vena cava syndrome, etc., etc. Horner syndrome. Horner syndrome, have you heard of Horner syndrome? Yes. When the cervical sympathetic chain is involved, especially Pancoast tumor. So I'll be telling you that. Okay, so this is the clinical manifestation. If you want, I will give you the slide. Now comes to squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma is nothing but a, what kind of, if I ask you to classify squamous cell carcinoma, where do you put it? Where do you put it? Non-small cell carcinoma. Non-small cell carcinoma. Okay, small cell, and don't say large cell. Small cell and non-small cell. In that non-small cell, again you have adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, bronchoalveolar carcinoma, which is nothing but a subtype of adenocarcinoma with a comparatively good prognosis. Then you get the large cell carcinoma with a very bad prognosis. So first, now let's come straight to the malignancy, squamous cell carcinoma. At this stage, you should know how a squamous cell carcinoma looks like. Orko has taken a class on oral cancers. So he has explained you squamous cell carcinoma. So can anyone of you tell me what are the features? How do you grade squamous cell carcinoma? Differentiated and poorly differentiated. Have you heard of this? Huh? How do you make out a well differentiated squamous cell carcinoma? It's written there. How do you make out squamous cell carcinoma? Well differentiated ki hobe? You get the hemidesmosomes. What are hemidesmosomes? What are hemidesmosomes? This is your anatomy knowledge. Intercellular bridges or junction and intercellular bridges. That is the hemidesmosomes. So you'll get the hemidesmosomes. Excuse me. Then comes keratin pearls. What are keratin pearls? Acellular collagenous deposit which is surrounded concentrically by the malignant squamous cells, giving rise to somewhat like an onion skin.
appearance. So that those are keratin pearls. So keratin pearls, hemidesmosomes, they represent well-differentiated squamous cell carcinoma. They represent well-differentiated squamous cell carcinoma. Then comes moderately differentiated carcinoma. On one hand, you have the squamous cell carcinoma. On one hand, you have the well-differentiated squamous cell carcinoma, and on the other hand, you have a very poorly differentiated carcinoma, which by looking into the slide, you can make out it's very poorly differentiated. And in between, you have the moderately differentiated carcinomas. The moderately differentiated carcinomas are the one which have some features of well-differentiated carcinoma and some features which proves that the cancer is going towards a more bad phase. So anyway, just remember the names: well, moderate and poorly differentiated carcinomas. So the precursor lesions are known: squamous metaplasia or dysplasia, that is one thing, and carcinoma in situ, which is basically a cancer, only it's bound by the basement membrane. Now, sometimes these tumors, if they present with pleural effusion, or even sometimes they can be found in the sputum. So people suspecting a squamous cell carcinoma, if a doctor suspects a squamous cell carcinoma in a patient, he or she may ask for a sputum examination, which is basically under pathology, a cytological examination. And if you do cytological examination of the sputum, sometimes we can find the malignant cells. So this typically, I'll show you this particular picture. This is basically a squamous cell carcinoma, which is central in location. So what kind of a growth it is? This is an endobronchial growth. Endobronchial growth means what? Endobronchial growth means what? It grows within the bronchus. So if it grows within the bronchus, what can it cause? If it grows within the bronchus, what can it cause? It will cause obstruction of the bronchus. It will cause obstruction of the bronchus, leading to what? Leading to what? If there is obstruction of the bronchus, what can happen? Huh? Obstructive lung disease, not exactly, but yeah, kind of, but what is the term? I'm looking for the particular term. Atelectasis. Lung collapse. There will be atelectasis. That's what squamous cell carcinoma will cause. Any kind of malignancies will cause. Okay, so it's an intraluminal pattern of growth, that is within the bronchus. With time, it can penetrate the bronchus. And grow into the substance of the lung. It can penetrate the bronchus and grow into the substance of the lung. And what is that particular growth pattern called? What has it been equated to? What? Squamous cell carcinoma ki? Amra khai. We eat. It has been equated to something which we eat. Eyes don't see what mind don't know. Eyes don't see what mind don't know. I mean, it has been equated to a cauliflower. Fulgopi. That's why I'm saying eyes don't see. So it has been equated to a cauliflower. Grow in broad front, producing a cauliflower-like growth. Grossly, the tumor is white, grey-white and firm. Bulky lesions can undergo hemorrhage and necrosis. And squamous cell carcinoma is the one which produces cavitation and necrosis. It has been divided into 3 grades: histologically, well differentiated, moderately differentiated, and poorly differentiated. Fortunately enough, squamous cell carcinomas metastasize very late. Squamous cell carcinomas metastasize late as compared to small cell carcinoma. That's why their prognosis is a little better than the other ones. Okay, so this is a picture which explains you everything. Where does it metastasize? The most common site of metastasis is hilar tracheobronchial lymph nodes.
hilar tracheobronchial lymph nodes. Then you get the extrathoracic lymph nodes like mediastinal and cervical lymph nodes. Which organs are involved? Liver, adrenal, brain, bone, spinal cord, pancreas. So these are probably hematogenous. So again you have the lymphatic spreading to the lymph nodes, and you get the hematogenous mode of spread. The hematogenous mode of spread predominantly goes where? To the liver, adrenals, pancreas, bones, brain, spinal cord, etc., etc. So these are the points where, these are the sites where they metastasize. Okay, so immunohistochemically, which are the markers? Just remember the name: P40, P63, cytokeratins, etc. CEA, EMA. So what is this? Now let me ask you one question. What is this? What is this? This is the keratin pearl. This is the keratin pearl, and look at this lesion. Look at this lesion. This is very much centrally located, a whitish, grey-white firm tumor mass. This is a grey-white firm tumor mass, and these are all the cytological examination. Just this particular cell, which you can see extremely eosinophilic and has a tapering end. Can you name the cell? This is known as a corded cell, a tadpole cell. Looks like a tadpole, Bangachi, right? So this tadpole cell, if you get in a cytological sputum, this represents squamous cell carcinoma. Okay. So these are all the malignant cells here. Now, before I go to the adenocarcinoma, of this, which is adenocarcinoma and which is squamous cell carcinoma? Can you tell me? And why? Left at adeno because it's peripherally located. And this one, this is adenocarcinoma because of the peripheral location. And this is squamous cell carcinoma because of the central location. But this tumor has become big. Now, I'm asking you one question. What is this particular structure? What is this particular thing? What has it undergone? What has it undergone? Cavitation. Don't you think there is a cavity? If you compare this and this, it has, there is a border over here, and this is known as cavitation. And what are those friable thing over here? This granular friable thing. The tumor has undergone what? Granular friable mass. What is it? Necrosis. So squamous cell carcinomas undergo cavitation and necrosis more commonly than other tumors. Maybe other tumors don't, but squamous cell carcinomas do undergo cavitation and necrosis. Okay. Next comes to the adenocarcinoma. See, why neoplasia is taught before all this, you know. Why? Because in neoplasia, you know what is how squamous cell carcinoma looks like and how adenocarcinomas look like. That is the reason why neoplasia, that is why general pathology is taught first, then we come to systemic pathology. So adenocarcinoma is characterized by what? Glandular differentiation. Adenocarcinoma is characterized by glandular differentiation. It can be acinar, it can be papillary, bronchoalveolar, solid, etc., etc. Predominantly seen in women. Predominantly seen in women and non-smokers. Predominantly, of course, smoking is one risk factor, but not as much as the correlation of smoking with bronchogenic carcinoma is strongest with squamous cell carcinoma and small cell carcinoma. Then comes adenocarcinoma. Adenocarcinomas are peripherally located. Adenocarcinomas are predominantly peripherally located, and they can be graded into well, moderate and poorly differentiated. I'm not explaining now what is well, what is moderate, what is poor. It has been explained to you many a times. Okay. Then again, metastasis, the same metastasis, hilar tracheobronchial, extrathoracic lymph nodes, and then the same organs like the liver, adrenals, bones, kidney, etc., etc. Pancreas, spinal cord. So these are all the sites where they spread. Immunohistochemically, they are positive for cytokeratin, epithelial membrane, anti-EMA, and TTF, thyroid transcription factor. Thyroid transcription factor. You know what are the molecular genetics? I have already written over there.
So this is basically adenocarcinoma. This is basically adenocarcinoma, the pattern of growth. They grow in acinar, papillary or tubule formation and to sometimes bronchoalveolar growth pattern, which I am explaining. It happens predominantly in the location-wise peripheral portion of the lung. Women, and to a certain extent not, its association with smoking is less as compared to squamous and small cell carcinoma. It can be graded into well, moderate and poorly differentiated. You know what are the sites of metastasis, and these are the immunohistochemical aspects. Bronchoalveolar carcinoma is nothing but a special type of adenocarcinoma which grows in a lipidic pattern. It grows along the alveolar septal walls. It grows along the, this is adenocarcinoma. It grows along the alveolar septal wall. See, these are all the acinar and the papillary growth patterns of adenocarcinoma. They are very well tubule formation. This is not squamous cell carcinoma because they are tubule formation. And when you compare these pictures with this picture, see this and these are similar. The tumor cells grow along the alveolar septa. This has been called lipidic pattern. What is lipidic? It has been equated to butterflies. But what butterflies? Butterflies sitting on a fence. Butterflies sitting on a fence. So the tumor cells prefer to grow along the alveolar septa, which is called lipidic growth pattern. Butterfly sitting on a fence. That is the typical explanation. Butterfly sitting on a fence. So bronchoalveolar carcinomas, they can present as single or diffuse multiple nodules. And when they present as diffuse multiple nodules, surgical excision is quite difficult. That lipidic growth pattern which I have explained, and it can have mucinous and non-mucinous patterns. Mucinous and non-mucinous pattern. So this is basically the tumor mass. This is a papillary pattern of growth. This is the typical tubule formation or acini, and this is a bronchoalveolar pattern of growth where the tumor cells grow along the alveolar septa. These are all the cytological examinations. These are all the cytological examinations of sputum or bronchial lavage and all. So coming to the small neoplastic, small cell carcinoma. The small cell carcinoma are associated. The small cell carcinoma are associated with smoking, and it has the worst prognosis. It has the worst prognosis. Okay. Routes of spread, you know. I'll straight away go to the morphology. How do you make out non-small cell carcinoma? The small cell carcinoma. First, it's a nuclear size. They are small in size with very scanty cytoplasm. They are small in size with very scanty cytoplasm. And there is nuclear molding. The nuclear molding is very prominent, and the granular and the chromatin pattern is granular. It has been equated to salt and pepper pattern. Let's remember the names, salt and pepper pattern. So these cells are small in size, and because they are small in size, they have very scant amount of cytoplasm. There is prominent nuclear molding. There is prominent nuclear molding, and the chromatin pattern is equated to salt and pepper. It's granular in appearance. So that is called salt and pepper pattern of chromatin. Salt and pepper pattern. Cytoplasm is scanty with ill-defined borders. So these are the points you must remember. Again, if you see the small cell carcinoma, there is a small cell carcinoma. This is a central growth, and unlike squamous cell carcinoma, which is also centrally located, this is peribronchial growth pattern. Peribronchial, which is peribronchial means what? Endobronchial means it grows inside the bronchus. Excuse me. Peribronchial means it grows around the bronchus. And when it grows in size, ultimately it will cause, to some extent, luminal obstruction, the endobronchial obstruction, which will ultimately result in collapse of the lung. And this particular tumor is associated with what? This particular tumor is associated with paraneoplastic syndrome, which I have taken, and I am not explaining anything on paraneoplastic syndrome now, which is going to take up a long time. This is associated with small cell carcinoma. Which lung cancer is associated with paraneoplastic syndrome? Small cell carcinoma of the lung. Okay, these are all the paraneoplastic syndrome. Again, they have particular genetic changes. The particular genes, the oncogenes and tumor suppressor genes must be known to you, at least a few names.
which is given here. And when you talk of immunohistochemistry, immunohistochemical markers, this is positive for what? This is positive for chromogranin, synaptophysin, and LEU7. And the most important one is NAC, neuron specific enolase. NAC, the neuron specific enolase, LEU7, etc., etc. So synaptophysin, chromogranin. Okay. So these are the markers which are positive, which is not, no cytokeratins, no EMA, no CEA. So this is the particular pattern of growth. Salt and paper pattern. Okay. There are nuclear molding and all which I am being able to make out. But looking at the slide, you can make out. If you know how squamous cell carcinoma and adenocarcinoma looks like, you can easily differentiate it. You can easily differentiate squamous and adenocarcinoma from small cell carcinoma of the lung. Okay. Then comes large cell carcinoma. Large cell carcinoma, as the name suggests, it can have any kind of growth pattern. It can have any kind of growth pattern. This is basically undifferentiated. It's very difficult to make out what pattern it represents. So that is why we call it undifferentiated or large cell carcinoma. There is a strong association with cigarette smoking, which is highly aggressive, associated with early metastasis. Excuse me. Which is associated with early metastasis. Okay. So I'm not explaining much about large cell carcinoma. They won't ask you too much, but at least you should know the squamous cell carcinoma, the adenocarcinoma, the bronchoalveolar carcinoma, and small cell carcinoma. These four must be known to you. So coming to the diagnostic modalities, they may ask you lab diagnosis. In lab diagnosis, only lab diagnosis they won't ask you. They will ask you how do you diagnose a case of lung cancer. Lab diagnosis has important role to play, but other than that also you have the chest x-rays where you can easily make out the lung cancers. The chest x-rays, then mediastinoscopy. Mediastinoscopy is for mediastinal involvement to check whether the lung has spread to the mediastinum or not. Then CT scan. CT scan enables the surgeon to know whether the tumor can be resectable or not. For example, in CT scan, if the size of the draining lymph node is more than 2 centimeter, that represents lymph nodal metastasis, lymph nodal involvement. Whereas a lymph node less than 2 centimeter in size, it's highly unlikely that a tumor has spread. Tumor has metastasized to the lymph node. Tumor has spread to the lymph node. Okay, that is important. The 2 centimeter is arbitrary, that cutoff point, which enables the surgeon to identify in a CT scan whether there is spread of the tumor to the draining lymph nodes or not. So more than 2 centimeter represents, there's high possibility that the tumor has spread, whereas less than 2 centimeter, tumor probably has not involved the draining lymph nodes. Then comes MRI. MRI, you all know what is CT scan, what is MRI, at least you know the full form. So MRI represents what? MRI represents metastasis. It shows whether there has been metastasis of the bronchogenic carcinoma or not. Then comes PET, positron emission tomography. Positron emission tomography with FDG, fluorodeoxyglucose. So here this is fluorodeoxyglucose is basically a dye which is injected, and the tumor cells avidly takes up the dye, which can be seen. So FDG, fluorodeoxyglucose, PET with FDG. In FDG is basically a dye which is injected and the tumor cells take it up avidly. Then finally comes biopsy. Okay. Oh, sorry. After that, there is fiber optic bronchoscopy, which is used to take biopsy. Then sputum examination, bronchoalveolar lavage. Finally, biopsy, which can be again bronchial, transbronchial, ultrasound or CT guided. See, we rarely get an entire specimen of lung. The lung cancers that we get, the biopsies that we get are small tissues based on which we have to diagnose. So ultimately, all these points must be in your mind, and you should be able to write. If you see if you mention all these points, you have earned yourself more than enough marks. Trust me. I've taken it from Vinay Kamal. I'm telling you the book, and this is very beautifully represented over there. At least for your level, this is very important. Okay. And then the immunohistochemical markers and all
all those things have been mentioned. Finally, these are the serum tumor markers. These are all the serum tumor markers. Just study it. I'm not explaining now. But the point is, my last question is, how many of you would actually follow this? How many of you would actually follow this? Especially the medical students. We tell people not to smoke, but don't we smoke? As students also. Huh? So isn't it true? Is this not true? Kishan, is this not true? How many of you think this is correct? আমি তোকে ছবি পাঠিয়ে দেবো ওটা আমি ছবি and how many of you think this is correct? Yes or no? And I know many of you do that. I know many of you do that. I did it. And many of you do that. And maybe I'll be typing all about lung cancer and take a break. That happens to everyone. So, no hiding it, but you should try to cut off as much as you can. That's all. Okay, so that finishes your bronchogenic carcinoma, and Thursday, madam will be taking on, I think, obstructive lung disease. That's what she will be taking. It should have been the other way around. Bronchogenic carcinoma, it should have ended with bronchogenic carcinoma, but madam had some work, so she had to leave. It was an emergency. So madam will be taking on Thursday on COPD. The most important from your point of view would be emphysema. Okay, so thank you. আর কি আছে তাহলে এরপরে তুমি যেটা বললে যে SGLT2 ইনহিবিটর these are oral drug and these are flozine group of drugs. Canaflozine, dapaflozine, these are flozine group of drugs. এইভাবে মনে রাখতে হবে। আর মিসেলেনিয়াস এর মধ্যে তুমি বলেছো dopamine agonist, that is the bromocriptine, it is not used, though because some clinical trials are being going on and it has got very